So this I have to prove, or else I can say f of x plus is equal to f of x. ये मुझे proof करना. Okay. So let us start with the proof. Okay. So see. So f of x plus h मतलब इसको और इलाबरेट करते हैं. ओके. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है. मतलब मुझे प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x प्लस h. एम आई करेक्ट. विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x. ये प्रूव करना है मुझे. एम आई करेक्ट. हेलो. Yes. यस. सो नाउ हेलो. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके. So we will consider a decreasing sequence. Okay. So let us consider a decreasing sequence x1 less than x2 less than x3 and so on up to xn less than xn plus 1. So let us say here is somewhere around x1. Okay, here is infinity. Then x2 would be here. So on up to xn would be here. xn plus would xn plus 1 would be here. And here is x, let us say. Okay, minus infinity to plus infinity. Okay, now why I consider x, I will tell you later. Okay, so see, so this is what, so this is my uh, this is my a decreasing sequence. Okay, one more thing, I will tell you why I consider like this. Okay, so see what I have to prove. I have to prove that probability of x less than x plus h is equal to probability of x less than x. Am I correct, Snehal? Hello. Yes. Yes. So which is nothing but probability of x less than equal to x plus h minus probability of x less than x which is equal to 0. ये मुझे प्रूफ करना है. हेलो. Yes. Yes. So which is nothing but uh, probability of x between x to x plus h is equal to 0. Hello. Hello. Am I correct? Yes. 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 So if you can see, my event should start from x. Okay. To get this, my event should start from x and it will land up to something x plus h. Sorry, x plus h. Okay. So whatever that x plus h, so h is a varying term over here. Okay. So let us say varying term over here. So it is varies with n. So x plus h means xn. So I want this xn. Getting it? Hello, Snehal, समझ रहे हो? So therefore I consider this as a decreasing sequence. You will get to know. Okay. So now let us define the set. Okay. मग मला काय कोणती प्रोबॅबिलिटी पाहिजे होती दर्शन? सो मला ही वाली प्रोबॅबिलिटी पाहिजे होती. ओके. हॅलो. Yes. Yes. Am I correct? Open interval x to close interval x where x is included but x is not included. That's why I consider this. Okay. Decreasing.
to infinity, it is approaching to x. So what comes under intersection? What comes under intersection? Nothing comes under intersection. Getting it? Hello, Purvaja? Yes. Nothing comes under intersection. Why? Because see, it is approaching to x. Okay, it is approaching to x after some time. But see, x is not included. Yes, my last set. Hello, my last set can be, if n tends to infinity, my last set can be x close x to close x. So that is nothing but my last set. So what is this? Both side close and inside it is x, both side. Okay, so nothing is there to include. So my last set is an empty set. Yes, so if there are many sets and one set is an empty set, so intersection is nothing but empty set. Okay, so limit of an is empty set. Okay, so then limit of an is empty set. So then what would be the probability of limit of an? 0. Am I correct? Hello. Yes. Now consider probability of limit of an is nothing but limit of probability of an, continuity theorem. Am I correct? Okay, limit of probability of an. Now what is an? Hello. So an is set from x to xn. Am I correct? This is set. So again, limit of probability of set. Now see, so x to xn means omega such that x omega lies between x to xn. Am I correct, Snehal? Now if you can see this whatever x omega, it is not taking value x, but it is taking value xn. So which is nothing but limit of probability x to xn. Getting it? So which is nothing but limit of f of xn minus f of x. Am I correct? Hello. Yes. Understood up till here? Hello. Yes. Now see, xn is which kind of, see, xn is, see, x to xn was a sequence of set, but xn is what, sequence of what? Hello. So if you can observe, x is a sequence of real number approaching to what? Approaching to x. Am I correct? This sequence is converging to x. Am I correct, Snehal? Hello. So this is the assumption I have to make, that consider decreasing sequence x1, x2, x approaching to x. So this sequence is approaching to x and it is a decreasing sequence. Okay. So I have to consider the xn such sequence which approaches to x and it is a decreasing sequence. Okay. So the simplest sequence in comes in my mind is x plus 1 by n. Okay, so if you can observe, as n tends to infinity, okay, this sequence tends to what? Xn tends to what? X plus 0 x. Okay, so this sequence approaches to x. Okay, and even if you can see, this is a decreasing sequence because x1 is what? X plus 1. X2 is what? X plus 1 by 2. X3 is what? X plus 1 by 3. So is it a decreasing sequence? Hello? 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 Yes. Yes. So instead of xn, particularly can I consider x plus 1 by n?
Hello? Hello? Yes. Yes. So limit n tends to infinity. So this is what? X plus 1 by n minus f of x. Now let us consider h as 1 by n. See, this is my h. H as 1 by n. So as n tends to infinity, h will tend to what? 0. Okay. So then this will become limit n tends to infinity, instead that it will become h tends to 0. F of x plus 1 by n, instead of that will become 1h. F of x. So Purvaja, what is this? Is it not my right hand limit? Yes. Yes. So if you can see, this is my limit of f of x plus h minus f of x, and which is equal to probability of limit of an. Am I correct? Probability of limit of an. I am started with this. Okay, and what was the probability of limit of an? 0. It is 0. So therefore this is equal to 0. So now limit. So from here what I can get? Can I get that my f is a right continuous function? Hello? Yes. Yes. So from here I can say that f is a right continuous. Getting it? Hello? Yes? Yes. Everyone? Yes. See, so now one more thing I want to tell you. In the continuous distribution, okay, so I consider this x. So this is a graph of continuous distribution. Okay, it cannot be decreasing. So this is a CDF of continuous probability distribution function. So let us say exponential distribution. Exponential चा graph असाच असतो ना. So CDF of exponential distribution. Okay, PDF चा पण असाच असतो आणि CDF चा पण असाच असतो exponential चा graph. Okay, so this is the continuous probability distribution function. Am I correct, Snehal? Hello. Yes. Yes. Now Snehal, now tell me, this is my continuous probability distribution function. So आता मी कोणताही पॉइंट घेतला, ओके, सो ह्या पॉइंटला हा फंक्शन, ह्या पॉइंटला हा राईट कंटिन्युअस आहे का? सीडीएफ आहे हा सीडीएफ आहे. सो राईट कंटिन्युअस आहे का या पॉइंटला? हो हो हो. आणि लेफ्ट कंटिन्युअस सीडीएफ आहे हा, लेफ्ट कंटिन्युअस असेल का? नाही. वाव. एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन हा कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन आहे. मी तुला इम्फसाइज केलं सीडीएफ आहे म्हटल्यावर तू नाही बोललीस. अरे कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन जो असतो त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन हा कंटिन्युअस असतो. म्हणजे तो लेफ्ट कंटिन्युअस सुद्धा असतो आणि राईट कंटिन्युअस सुद्धा असतो. येस. सो इन द कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, लेफ्ट हँड लिमिट is equal to right hand limit is equal to value of function at that point. Getting it? Hello? Hello? समझ रहे हो कुछ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? स्नेहल, अरे बोल काहीतरी. हा हा समजलं. सो नॉर्मल झाला, एक्सपोनेन्शियल झाला, बायनोमियल झाला, बरोबर ना? या सगळ्यांमध्ये सीडीएफ राईट आणि लेफ्ट दोन्ही कंटिन्युअस असेल. अरे मूर्खांनो, बायनोमियल बोललो मी. थांबवा ना मला, येण्यासारखं काही बोलत जाईल मी. नॉर्मल बायनोमियल नाही येणार.
I am talking about only continuous distribution. So लक्षात ठेवा की whenever distribution is discrete, okay, then the CDF or whatever the distribution function is necessarily right continuous. Okay, whenever the distribution is continuous, hello, that time my distribution function is right continuous also, left continuous also, so I will say it is continuous, just I will say it is continuous. And whenever my distribution is mixed distribution, सबको पता है ना mixed distribution क्या होता है? हेलो हेलो, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है ना, सीखा है हमने. यस, सो दैट टाइम ऍट जम्प पॉइंट, जिथे जिथे जम्प पॉइंट असेल किंवा त्यालाच आपण डिस्कंटिन्युटी म्हणतो, तर त्या डिस्कंटिन्युटीला सीडीएफ कसा असेल, राईट कंटिन्युअस असेल. येस, आणि जिथे जिथे फंक्शन कंटिन्युअस असेल तिथे हा फंक्शन कसा असेल, कंटिन्युअस असेल. फॉर एक्झाम्पल okay, okay, and this is one. Okay, so if you can see, hello, though it is a discontinuity over here, okay, but this CDF is a right continuous. If you can see at this point, this function is a right continuous, so therefore we can say this as a CDF. Am I correct? Hello, yes. So such kind of CDF is called as CDF of mixed distribution. तो ये बात याद रखो. सो सीडीएफ चाहे कंटिन्यूअस हो या ना हो, बट वो राइट कंटिन्यूअस जरूर होता है. और डिस्क्रीट में हमारा सीडीएफ कैसा रहेगा, तो वो रहेगा स्टेप फंक्शन. यस, स्टेप फंक्शन रहेगा, बराबर. तो फिर भी देखो स्टेप फंक्शन है, फिर भी वो राइट कंटिन्यूअस तो है. एट दिस पॉइंट राइट कंटिन्यूअस है, एट दिस पॉइंट राइट कंटिन्यूअस है, every point it is right continuous at every point. yes, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? हेलो, सीरियसली ले रहे हो? यस. तो हमने Yes. कितनी प्रॉपर्टी, हाँ, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज की अब तक? 2. तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं एक करके दिखाता हूँ. कौन सा? एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, और आप कौन सी करोगे? एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1, वो वाली आप करोगे. तो सी, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं. ओके, सो अगेन सी, सो हमारी सीक्वेंस कहाँ पे? सी, हमारा जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, सी व्हाट इज दिस एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी स्नेहल? सो इज इट नॉट f of x less than minus probability of x? okay, so what I have to prove? to prove में क्या आएगा स्नेहल, बताओ. हेलो हेलो, Probability of x less than equal to minus माइनस, infinity ओके, is इज equals to 0. 0. ये प्रूफ करना है मुझे. अभी देखो, ये प्रूफ करना है, तो इफ आई कंसीडर अ सीक्वेंस ओवर हियर, ओके, या कोई भी सीक्वेंस मैंने कंसीडर की, सपोज लेटस, अभी मुझे ये प्रूफ करना है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन xn. तो वॉट एवर द सीक्वेंस आई हैव कंसीडर, दिस सीक्वेंस शुड टेंड टू व्हाट? शुड टेंड टू, हेलो, ये प्रूफ करना है मतलब, हेलो, so limit n tends to infinity, probability of x less than equal to xn should be equal to 0. Yes, so then as n tends to infinity, this xn should tend to what? Should tend to minus infinity. Getting it?
So I have to consider such sequence which is diverging to minus infinity. Getting it? So मैम randomly कोई भी ऐसे x1 x2 xn सीक्वेंस कंसीडर नहीं करती. यस, उसके पीछे रीजन है, तो वो समझ में आना चाहिए. तो फिर दर्शन सॉरी तो फिर योगेश, जर मला एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 असं प्रूव्ह करायचंय, सो मी सिक्वेन्स एक्सटेंड कशी घेईल? कोणती सिक्वेन्स सिलेक्ट करेल? हॅलो, हॅलो, सिक्वेन्स हा बोल. कन्वर्जन होईल. मला प्लस इन्फिनिटी प्रूव्ह करायचंय ना. सो जेव्हा मला एफ ऑफ मायनस इन्फिनिटी प्रूव्ह करायचं होतं, तेव्हा मी एक्सएन कशी घेतली? हॅलो, तेव्हा मी एक्सएन वेअर xn was tending to minus infinity. Am I correct? So it is not convergent sequence, it is a divergent sequence diverging to minus infinity. So now for f of plus infinity, I have to consider xn sequence such that xn diverges to what? Plus infinity. इन्फिनिटी. Okay? Yes, this is the hint to solve that problem, to solve that theorem. So can you do that individually, Smithal? Everyone, hello? Yes. Yes. Mansi, are you getting it? Hello, everyone. So then from what we should start? So we will start, consider a sequence. Sequence of what? Sequence of real numbers. Okay. Such, see, it is tending to minus infinity, म्हणजे ही increasing असेल का रे पोरांनो? नाही. डिक्रीजिंगच असेल ना, मायनस इन्फिनिटीला डिक्रीज होणार. ओके, सो मग तुम्ही सॉल्व्ह करताना कोणती सिक्वेन्स कन्सिडर कराल, इन्क्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इन्क्रीजिंग. Yes, so this is minus infinity, this is plus infinity. So my x1 is this, x2 is this, so on up to xn is this, xn plus 1 is this, आणि इथे x येईल ना स्नेहल? बरोबर, x इथे येईल. बरोबर का? अरे हो नाही काय तो बोल, अरे हा ना बोल. नाही येणार. नाही येणार. येस, वाय दर्शन काय नसेल? बिकॉज सी मागच्या याच्यामध्ये एक्स कन्सिडर केलेला तेव्हा सिक्वेन्स वॉज डिक्रीजिंग अँड कन्वर्जिंग टू एक्स. नाव इज इट अ कन्वर्जन सिक्वेन्स वी हॅव कन्सिडर्ड? नो, वी हॅव कन्सिडर्ड द डायव्हर्जंट सिक्वेन्स. ओके, एंड इट इज डायवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी. सो एक्स आएगा ही नहीं कोई एक्स. यस, गेटिंग इट स्मितल? समझा? ये बारीक बारीक चीजें हैं, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ. ये छोटी छोटी चीजें, इससे तुम लोग को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. यस, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, मेरे लिए बोल दे. येस येस. यस. ओके, सो नाउ तो अब हमें प्रोबेबिलिटी कंसीडर करना है. तो प्रोबेबिलिटी किसका आएगा रे? बोरल सेट का आएगा, बराबर. तो वी विल कंसीडर Bn. So Bn is a Borel set, so which is nothing but minus infinity to capital Xn included. Am I correct, Snehal? So this is my Bn. B. Snehal, ही कसली sequence है? This was the sequence Set. of real number. So this is sequence of set. Now if you can observe, this is what? Bn plus 1. Am I correct? Because we are considering from minus infinity to xn. Okay. Now from minus infinity to xn, so this is bn plus 1 because minus infinity to xn plus 1 is there. Now
Bn would be minus infinity to xn. So now if you can observe, what is the subset of what? So Bn plus 1 is a subset of Bn. Okay. So hence Bn is which sequence? अरे हाँ कुछ तो बोल. Decreasing sequence. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So now if you can see Bn is a decreasing sequence. So limit of Bn is what? Intersection of Bn. Yes. Intersection of Bn. And intersection of Bn means intersection of B1, intersection B2, so on up to infinity. That is nothing but minus infinity to x1, intersection minus infinity to x2, intersection so on. So ये यहाँ पे अप्रोच करेगा ये xn. See xn whatever this so on up to minus infinity to xn included. Okay, now if you can see xn, this xn will approach to what? Minus infinity, because it is a divergent sequence. Yes, tending to minus infinity. So then my last set would be what? Hello, last set काय असेल दर्शन माझा? So that would be open minus infinity, open interval plus infinity. That is nothing but empty set. Am I correct? Hello. Yes. Null set. So limit of Bn is what? Null set. Yes. So then what is probability of limit of Bn? 0. 0. So limit of probability of Bn? 0. Okay. Now Bn is what? Set. Set such that C omega, set of omega such that x of omega is less than xn. Am I correct? Equals to 0. Now limit n tends to infinity. So now we know that as n tends to infinity, this xn tends to what? Minus infinity. So limit n tends to infinity, x less than xn is equal to 0. Sorry, less than or equal to. Yes. So as n tends to infinity, this xn will tend to what? Minus infinity. So then this is probability of x less than equal to minus infinity equal to 0. So this is nothing but f of minus infinity is equal to 0. क्या ये लास्ट की 3 लाइन सबको समझी? हेलो हेलो Yes. Understood. गेटिंग इट? इवन ये चीज नहीं की तो भी डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो यहां से. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट ऑफ बोरल सेट. So probability of limit n tends to infinity. What is your Borel set? So Borel set is omega such that x omega is less than xn is equal to 0. So if you apply the limit, what would be? Am I correct? So this is nothing but f of minus infinity is equal to 0. So वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो. सो क्या तुम एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करोगे? ये होमवर्क है तुम्हारे लिए. यस. हेलो हेलो. अरे हाँ ना. Yes. Yes. Okay, fine. So now last theorem is remaining, that probability at point x is equal to f of x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस. ये ज्यादा हो रहा है या करें ये लास्ट थ्योरम? 10 मिनट का है. करना है या स्टॉप करना है? कर लेते हैं ना. कर लेते. ओके.
सो सी मेवश, हेलो, सो अभी आप हिंट देते जाओ, ओके, सो दैट आई विल प्रोसीड फर्दर। हेलो, हाँ हाँ बताओ। सो मुझे सबसे पहले टू प्रूफ क्या है मेरा, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, which is capital F of x minus capital F of x minus. Okay, this is nothing but capital F of x minus limit, hello, h tends to 0, f of x plus h, sorry, x minus h. See, this is which limit? Left hand limit. So x minus h. Getting it? So ये हमें प्रूफ करना है। ओके, नाउ सी मेवश, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स माइनस एच, यस, सो ये अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए तो आई शुड कंसिडर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एच लेस देन, सॉरी लेस देन random variable x, less than x, am I correct, or equal to, yes, this I should consider, hello, Yes. yes. This h varies with what, varies with n, okay, so let us consider this as xn, मॅम ने tn कन्सिडर केलं होतं, आपण xn कन्सिडर करू, गेटिंग इट, हेलो, हेलो, yes yes, so I have to consider such xn. Okay, now if you can see this xn would be decreasing or increasing sequence. So if you can see simple x साठी simple sequence काय घेतलेली आपण 1 by n. Okay, so इथे पण आपण तीच घेऊन बघूया. So x minus 1 by n. Okay, so then what would be x1? So my x1 would be xn is equal to x minus 1 by n. So x1 is x minus 1, x2 is x minus 1 by 2, x3 is x minus 1 by 3. So ही increasing sequence है कि decreasing? Decrease. Great. Darshan said decreasing. Anyone else has another opinion? Okay, Darshan, let us consider x as 5. So 5 minus 1. This is 5 minus 1 by 2. 5 minus 1 by 3. So is it a decreasing sequence? 4. 4.5. increasing 4.77. Yes, so it is a increasing sequence. Getting it? So then, so ये सब चीजों से, ये सब चीजें मैंने खाली एनालाइज की. So to, so proof हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? So let us extend the increasing sequence of real numbers converging to what? C. हमें यहाँ पे x चाहिए. Yes, यहाँ पे हमारे पास x है, तो हमें x चाहिए, तो हम converging to x कंसिडर करेंगे, ना कि diverging. Getting it? Hello? Yes, मैं वो समझा ये बात. yes सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये देखो यहां से ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये कहां पे टेंड कर रहा है? एक्स पे. गेटिंग इट? सो नाउ यूजिंग दिस लेट अस कंसीडर माय बोरल सेट. ओके, सो कंसीडर अ बोरल सेट an such that it is what, it does not include xn. कौन सी प्रोबेबिलिटी कंसीडर की थी हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ xn less than equal to x, sorry, less than x less than equal to capital X. Okay, so it is open interval xn के साइड और x के साइड क्लोज इंटरवल. गेटिंग इट? सो इसको ही मैं सेट नोटेशन में कैसे लिख सकता हूँ? ओमेगा सच दैट xn is less than x of omega
is less than equal to x. Yes. So ये मेरा Borel set. So now if you can see an, so a1 is from, see, a1 is from, sorry, if you can see an is this xn से लेकर x तक, okay, and an plus 1 is xn plus 1 से लेकर x तक. Yes. So an डिक्रीजिंग हुआ या इंक्रीजिंग? हेलो. Decreasing. Yes, this is xn. This is xn plus 1. This is x. So see, if you can see, this is an plus 1. This is an plus an. So an plus 1 is a subset of an. Is subset of an. So therefore, an is a Decreasing sequence. sequence of what? Sets. So then what would be the limit of an? Intersection of an. Now intersection of an would be intersection of a1, intersection a2, intersection so on up to an. Am I correct? So now if you can see, a1 is what? a1 is from x1 to x close, x2 to x close, and so on up to xn to x close. और जहां जहां भी जाएंगे x to x क्लोज. सो मेरा ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं. तो व्हाट इज माय लिमिट ऑफ an? उसमें x हमेशा रहेगा, सारे सेट्स में है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? x आएगा. एम आई करेक्ट स्नेहल? हेलो हेलो Yes. हेलो. अरे मयूर, पूर्वजा, नाही समजलं. हा काय an मधला हा क्लोज इंटरवल आहे की नाही? हॅलो. Xn ओपन आहे ना, X क्लोज आहे. हा बरोबर, एक्स क्लोज आहे. मग लास्ट सेट आहे, तर लास्ट सेट बघ, हा एक्स आहे बरोबर. सो लास्ट सेट काय असणार आहे? जरी एक्सएन इज अप्रोचिंग टू एक्स, ओके. सो मग हा एकदम मॅग्निफाय जर केलास ना तू, बरोबर, ओके. सो हा एकदम मॅग्निफाय केलास ना, तर एक्सएन हा इथपर्यंत कुठेतरी एक्सएन आलाय, ओके. सो तरी सुद्धा हा एक्स इन्फिनिटी आहे सपोज, ओके. तरी सुद्धा एक्स इन्क्लुडेड आहे की नाही लास्ट सेटला? आहे. कळतंय की नाही कळतंय? नुसतं कळलं. समाधानासाठी सांग नाही. सो सपोज लेटस की अप्रोच केला त्याने आणि अटेम्प्ट केला एक्स, तरी सुद्धा, हॅलो, तरी सुद्धा इकडची साइड क्लोज आहे बरोबर. सो ही काय आहे, तर एक्स मायनस असणार आहे, कारण लेस दॅन एक्स आहे ना. एक्स नाहीये इकडची, अप्रोचिंग टू एक्स. सो लेटस से इट इज एक्स मायनस एच टू एक्स. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो. येस. सो त्याच्यामध्ये एक्स इन्क्लुडेड असणार लास्ट पर्यंत. येस. सो प्रत्येक सेट मध्ये एक्स आहे, सो इंटरसेक्शन मध्ये सुद्धा एक्स येणार. येस. सो लिमिट ऑफ an इज एक्स. सो यालाच सेट मध्ये सी सिक्वेन्स इज कशाची सिक्वेन्स आहे? हॅलो. सिक्वेन्स सिक्वेन्स ऑफ कशाची? सेट्स. हा. सो सो जर रिअल सिक्वेन्स असेल, रिअल नंबरची सिक्वेन्स असेल, तर तिचा लिमिट रिअल नंबर येतो. तर सिक्वेन्सची सेटची सिक्वेन्स असेल, तर तिचा लिमिट पॉइंट काय असला पाहिजे? सेट. सो जर एक सिंगल पॉइंट एक्स हा जरी लिमिट आला असला, तरी सुद्धा त्याला सिंगलटन सेट म्हणून मी लिहू शकतो. सो आय कॅन राईट इट ॲज ओमेगा सच दॅट एक्स ओमेगा इज इक्वल टू एक्स. एम आय करेक्ट? हॅलो. So now I can say that probability of limit an is equal to probability of
x omega is equal to x. Am I correct? Hello. Yes. So consider, now consider आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, probability of x is equal to x. So which is nothing but probability of limit of an. Am I correct, Snehal? Hello. So Yes. which is nothing but limit of probability of an, which is nothing but in terms of set, what it is? Hello. Xn less than Omega such that xn less than x omega less than equal to x. Am I correct? So which is nothing but limit n tends to infinity, probability of what? X less than equal to x minus limit n tends to infinity, probability of x less than equal to x. So which is nothing but f of x, and which is nothing but limit n tends to infinity, probability of x less than equal to xn. कोणती कन्सिडर करू शकतो? सिम्पलेस्ट इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. सो सिम्पलेस्ट इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स काय असेल? x minus 1 by n. Am I correct? Hello. So f of x minus limit n tends to infinity. So limit n tends to infinity, f of x minus 1 by n. So which is nothing but, अब इसको क्या करेंगे इसमें आगे? लिमिट h tends to 0, f of x minus h. So here what is h? So h is 1 by n. So n tends to infinity. As n tends to infinity, h tends to 0. Yes, so it is nothing but f of x minus f of x minus. क्या ये डेरिवेशन सबको समझा? हेलो. So which is probability of x is equal to x. Yes. So ये सारे डेरिवेशन का स्टार्टिंग कहाँ से है? हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. अगर ये डिफाइन करना आ गया तो आगे की बातें हलवा है. तो क्या सबको समझा आज का लेक्चर? कोई डाउट है? हॅलो. हे तुम्हाला माझा आवाज उशीर आहे? नाही समजा. कळलं. हो ओके, कळलं. हो कळलं. फाइन. सो थँक यू सो मच. विल स्टॉप ओव्हर हिअर ओनली. सो उद्याच्या लेक्चर मध्ये मॅम चांगलं शिकवतात, फक्त कसं आहे की त्यांना बोर्डवर व्यवस्थित लिहिता येत नाही ना, सो त्यामुळे ते अंडरस्टँडिंगला थोडासा प्रॉब्लेम होतो. अदरवाइज इफ यू पे अटेन्शन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टँड समथिंग. उद्या पण त्यांचंच लेक्चर आहे. सो आजच्या लेक्चरच्या बेसिसवर कदाचित उद्या आणखी कन्सेप्ट क्लिअर होतील. येस. सो विल स्टॉप ओव्हर हिअर ओनली. तुम्हाला एक प्रॉब्लेम देऊ का सॉल्व्ह करायला? नको, मी नंतर लिहून पाठवतो, सध्या नको.